Have a seat. We're going to begin with a little forgiveness exercise. Quisiera iniciar con un ejercicio de perdón. Are you ready? ¿Están listos? Good. Please forgive me and Kendra because we do not know how to speak Spanish. Por favor, perdónanos a mí y a Kendra porque no hablamos español. When I was in 7th grade, Cuando yo estaba en el 7º grado, you could choose French or Spanish. podía escoger francés o español. I may have been young, but French sounded much sexier. Yo era muy joven, pero el francés sonaba como más sexy. Besides, just like you, my mind already knew Justo como todos ustedes, mi mente ya lo sabía. why would I need to speak Spanish? ¿Por qué tendría que aprender a hablar español? It would be very handy now. En este momento yo sería muy feliz de hablarlo. How could it be that my mind didn't know? ¿Cómo fue posible que en mi mente no lo escogí? She's reminding me as her father of how often I've chosen arrogance. Ella, como hija mía, me recuerda que como padre he escogido la arrogancia. Wow. Have anything you want to share right now? I'm just incredibly grateful to be here. Thank you so much for your time, the energy of all the organizers. Estoy increíblemente feliz de estar aquí y de reunirme con todos ustedes. And the warm welcome that we've already received here in Colombia is just Y gracias por esta bienvenida tan cálida que nos han dado en la noche de hoy. muchas gracias. Okay. Okay, you can go. You can go sit there if you really want to. This is pretty comfortable. Stay here to see his lips. Wow. Wow. So take a moment right where you are Entonces tomemos un momento justo donde estás and just look around. y solo miremos alrededor. These are the brothers and sisters Estos son mis hermanos y hermanas whom you've been called to be with for a few short days. que hemos sido llamados a estar aquí justo ahora. You may have heard, anybody here from a Christian background? Puede que hayan escuchado algo de los antecedentes cristianos. Yes. Pretty safe. I'm in South America. So you may be aware of a biblical verse in which Joshua said, love your neighbor. Puede que recuerden esta expresión de Jesús, Joshua, ama a tu hermano, a tu vecino. Everyone familiar with that? ¿A todos conocen esa expresión? Sí. Good. Unfortunately, Desafortunadamente, there's been a slight translation problem from Aramaic
to Latin, etc. Ha habido unos problemitas de traducción del arameo al latín y luego, etcétera. Just a little bit. Un poco. What that beautiful teaching Con esa hermosa enseñanza asks us to remember, to be aware of, se nos pide recordar, ser conscientes, is to notice and be open to the mystery that has called you to be close to someone and they close to you. ser conscientes de y estar presentes en cuanto al vecino, estar presentes, conscientes de que el vecino es igual a ti. What she said. Lo que dijo ella, o sea, hace yo. It's always fun working with a translator because I have no idea what she's saying. Es divertido trabajar con un traductor o traductora porque no sé lo que ella está diciendo. She can change whatever she wants. Ella puede cambiar lo que ella quiera. I'll try not to. Trataré de no cambiar nada. So how does that sound, to pay attention, to be aware, even curious about the one who's mysteriously drawn to be near you and you to them? How does that feel Entonces, for you? ¿qué tal? ¿Cómo te parece ser consciente de quién está a tu lado? Ser consciente de la presencia de quien está a tu lado. Does that feel good? That gives you a deeper meaning to it? Entonces, ¿sienten ese significado profundo? If so, raise your hand. Wonderful. Good. Levanten la mano si sienten ese significado profundo. So I'd like to invite all of us Me gustaría invitarnos a todos nosotros to keep that teaching close to our heart as we move through our few days together. mantener esa enseñanza cerca a nuestro corazón durante todo este tiempo del encuentro. We could begin right now. Puedes empezar justo ahora. Who is the one sitting to your right and to your left? ¿Quién está sentado a tu derecha, a tu izquierda? Say hello to them. Dile hola a esa persona. Dile hola a esa persona a tu izquierda. Hola. Hola. Pedro, hola. And give yourself a moment to Tómense un momento para breathe, relax, and truly to feel the presence of those respirar, beings. respirar, relajarse, sentirnos nuestra propia presencia en este momento. What journey have they been on? Nuestro camino nuestro camino continúa. Our minds may consider them a stranger, En nuestra mente los consideramos a ellos como un extraño or someone we think we know. o alguien a quien creemos conocer. But do we? Pero en realidad los conocemos. For example, you might be sitting close to someone you've known for years. Por ejemplo, puede que estés sentado o sentada junto a una persona que has conocido por años And you just saw them yesterday. y solo los acabas de ver ayer.
Have you ever noticed how quickly the mind decides, I know them? Observen qué tan rápido la mente decide, yo conozco a esta persona. Anybody ever done that? ¿Alguna vez Oh, lo has sí. experimentado? Claro. They may have had the most exquisite enlightenment moment any human being has ever had in the last 24 hours. Esa persona puede haber tenido el momento de lucidez, de iluminación mayor en las últimas 24 horas. An insight or a revelation, Y dentro de sí, una revelación. or maybe something's beginning to stir from the shadow. O algo ha empezado a hervir dentro de su sombra. So do we know them or not? Entonces, ¿realmente lo conocemos o no? So I'd like to invite you to take your left hand Entonces me gustaría que tomes tu mano izquierda, That's the one on the opposite side of your right. que está en el lado opuesto a la mano derecha. And just put it on your lower belly. Entonces pon esa mano izquierda sobre la parte inferior de tu barriga. And we'll leave it there for the next 3 days. Y déjala allí por los próximos 3 días. And just notice what happens as you tune in and feel your own breath. Y observa lo que ocurre cuando tu respiración expiras e inspiras. That place where your left hand is resting. Ese lugar en el que está descansando tu mano izquierda. Does it feel like it opens and expands like a balloon? ¿Será que lo sientes que se abre y se expande? Or is it very still, ¿O está muy quieto? so that perhaps you feel your breath is more up in the chest? Tal vez sientas que tu respiración se abre más en tu pecho. Anyone feel like it's more still down here? If so, raise your hand. ¿O sientes que tal vez ya se queda un poco más quieto tu barriga? Just raise your hand. Yeah, Levanten la mano. yeah. That's a very common sign that there's a holding, a defense against truly being present. Es una señal de que estoy proyectando mi defensa contra la presencia. A habit we pick up, Say it again, sorry. a habit that we pick up in life. Yeah. Es una costumbre que hemos adoptado con el tiempo. Anybody feel like the belly is very relaxed? Puedes entonces sentir que tu barriga está más relajada. If so, raise your hand. Entonces levanta la mano. So it looks like we have many people who are not breathing at all. Entonces parece que tenemos muchas personas que no se están relajando en lo absoluto. Well, to be honest with you, so much of Joshua's deeper teachings in the way of mastery are all about the power of the breath. Entonces, como dice Yeshua en este camino, say it again, I'm sorry, Yeshua says, About the power of the breath, the importance. Yeshua nos dice acerca del poder que tiene la respiración.
en nosotros. And we'll be playing with and experimenting with the breath. Podemos estar jugando y experimentando con la respiración. So there you are with a mysterious neighbor on either side. Entonces aquí estamos con ese vecino misterioso a tu lado. The mind may think they're a stranger or someone I know. La mente puede pensar que hay un extraño o alguien a quien yo conozco. But there's a much more delicious place available for us. Pero hay algo mucho más delicioso en esta presencia cerca a nosotros. It's the place of I don't know. Es el lugar de yo no sé, The place of true creation. el lugar de la verdadera creación, The place in which the mystery that brings us together with another can unfold and fulfill what that may be for. es el lugar donde esta verdadera presencia se desenvuelve y está ante nosotros. So let your breath flow down into your belly. Entonces permite que tu respiración, siente tu respiración en tu barriga. Right here and right now. Justo aquí, justo ahora. You have nothing to do, No tienes que hacer nada. nothing to fix, No tienes que arreglar nada. no one to do anything for. No tienes que hacer nada por nadie. You can relax. Puedes relajarte. Truly, Verdaderamente. relax. Relájate. Let the body breathe. Permite que tu cuerpo respire. One of the important definitions Joshua gives us for the body Y aprendamos la definición que tiene Jesús sobre el cuerpo. is that it's actually Dice que en realidad es the unconscious depth of the mind. death, Depth. Depth. la profundidad inconsciente de la mente. What's in there? Andy's let us know that we tend to contract it, to control feeling, Tenemos la tendencia a contraerlo, a controlar nuestros sentimientos make sure we show up in the right way. para asegurarnos de que se presente de la forma correcta, So we win approval from others. de tal manera que los demás nos aprueben. Unfortunately, Desafortunadamente, winning approval from others is not very important to him. necesitar aprobación de los otros es algo que no es importante. She's, so as you look around, A medida que los miro, que miro a mi alrededor, let your body breathe. que a medida que mires a tu alrededor, permite que tu cuerpo respire. There's no one here you need to win approval from. Nadie aquí necesita aprobación de nadie. And just let that drop in. Permite que esta verdad se interiorice en ti. It may feel like you can relax more deeply. Puede que sientas que necesites relajarte más profundamente.
You don't even have to be on your best behavior. No tienes que estar dentro de tu propio comportamiento o el comportamiento más apropiado. No. You're here with what he refers to as friends of the heart. Estás aquí con todos aquellos que son los amigos de tu corazón. And this is what we can offer each other to our neighbors. Y así nos podemos ofrecer nosotros mismos a nuestros vecinos. So just turn to someone now and let them know this. Entonces, mira a esa persona a tu izquierda y dile, I am here with you and for you. estoy aquí, contigo y para ti. We are friends of the heart. Somos amigos de corazón. Somos amigos de corazón. And those beings on either side of you Y esas miradas dentro de ti y alrededor de ti, or across from you al frente de ti, or way far away in the back, o mucho más atrás de ti. and the one who dwells within you Y a este ser que habita dentro de ti, have been on an extraordinary journey. estamos en este viaje extraordinario. Together, Juntos we dreamed the dream of separation. aunque estemos soñando el sueño de separación. We are the birthers of the world. Somos los soñadores del mundo. Have you ever felt sometimes that the world has gone a little off course? ¿Alguna vez has sentido que el mundo se hace un poco a un lado? Anyone? Levanten la mano. And of course, if they would just correct it, I could be happy. Y claro, entonces uno mismo se corrige. Entonces soy feliz. Anyone had that kind of thought before? ¿Alguien ha tenido ese pensamiento alguna vez? Of course we have. Por supuesto, lo hemos sentido. It's the kind of thought that allows us to avoid owning 100% responsibility. Es ese tipo de sentimiento que nos ayuda a evitar que somos 100% responsables. It's very clever. Es muy inteligente. But the real truth is, Pero la verdad es, we're done with that thought. say it again, sorry. We're done with that thought. Ya no estamos pensando así. We are the birthers of the world, Somos los salvadores del mundo and we wouldn't be here together y no estaríamos aquí juntos
unless something was already mysteriously moving within all of us. A no ser que algo ya nos estuviera moviendo todo dentro y alrededor de nosotros, To open to para abrirnos the light that heals, a la luz que sana, the light that was there in the ancient beginning, la luz que siempre ha estado ahí desde la antigüedad para despertarnos. that held us in perfect love, Este estado de perfecto amor and said to us, have a nice journey. y que nos ha dicho siempre, disfruta este viaje, Or not. ¿o no? And yet that same love and light has been holding us the whole time. Y entonces, en esta luz nos ha estado abrazando todo el tiempo, Waiting for the mysterious moment esperando por este momento misterioso when something within us can be touched by the desire to awaken. en este momento misterioso en que esta luz nos toca para despertar. It is the most precious of moments. Es uno de los momentos más preciosos. Something that wanted separation wants to go home. Algo que antes anhelaba por la separación, ahora quiere volver a casa. And in that very moment, and you all know this, Y en ese justo momento, y todos lo sabemos, that same light says, okay, esa misma luz dice, bueno, and begins to draw you, carry you back to itself. y empieza a atraerte, a abrazarte para regresar a ti mismo. Just take a breath and see if you can remember that moment for you. Respiremos un momento, a ver si podemos sentir esa luz dentro de nosotros mismos. Something began to turn your attention in a new direction. Algo que nos está guiando a prestar atención y a guiarnos en la dirección correcta. Something in you may have been puzzled or feeling lost. Algo que antes te intrigaba o que te hacía sentir perdido. Yet something in the deeper mind, the heart, longed Hay algo en la mente interna que ansía. and a great mystery that we use the word God for Y ese gran misterio a quien llamamos Dios began to answer that longing. empezó a responder a este anhelo. Let's all take a moment and take a deep breath, and in the quiet of your heart, offer a thank you. Entonces, tomémonos un momento y respiremos profundamente para agradecer este instante. Can you feel that? ¿Puedes sentirlo? If so, raise your hand. Y si es así, levanta tu mano. Beautiful. So here we are with friends of the heart, Y aquí estamos con amigos del corazón, feeling the very same gratitude sintiendo la misma gratitud
for that moment of grace. por este momento de gracia. There was no trace in that moment No había sombra en este segundo of an angry God de nada de un Dios furioso who's been keeping tabs about all of your sins and errors. quien ha mantenido un registro de todos tus errores. Just love, Solamente amor, responding fully to the prayer of the soul. respondiéndonos a nuestra oración de alma. And though we may not have totally understood it then, Puede que no lo hayas entendido completamente en ese momento. the past passed away. El pasado ya pasó. Rebirth occurred. Ha ocurrido el renacimiento. And every one of us in this room Cada uno, todos y cada uno de nosotros en este salón is somewhere delicioso. We're in this delicious place, hay un lugar delicioso. somewhere along this beautiful journey of awakening, Un punto maravilloso en este camino del despertar. from all of the effects of the dream of separation, Y todos los efectos del sueño de separación. and in that journey, everyone here has had revelation, insight, Y en este camino todos hemos tenido momentos de revelación interna, moments of profound forgiveness, momentos de perdón profundo, a mysterious call to radically change your life. un llamado misterioso a cambiar nuestra vida radicalmente. And perhaps we've known a moment of fear, También puede que hayas sentido un momento de miedo. anyone experienced moments of fear on their spiritual journey? ¿Alguien ha sentido momentos de miedo en este camino espiritual? Look around. Levanten la mano. Wow. Yeah. To which we really need to take a deep breath and say, of course. Entonces, aquí respiramos y decimos, pero claro, Of course. We've grown so accustomed to living in separation estamos tan acostumbrados a vivir en separación that as revelation, insights, the call to change come alive in us, este llamado al cambio, revelación en nosotros mismos, it can feel like something in the unknown has got me. entonces lo sentimos como que algo desconocido nos llama, nos agarra. Anybody ever had that feeling? ¿Alguien ha tenido ese sentimiento? Yeah. Of course. Por supuesto, Because we've rendered our awareness of God completely unconscious. porque entregamos nuestro conocimiento de Dios, lo habíamos vuelto completamente inconsciente And replaced reality with our own substitutes. y hemos puesto nuestra realidad, a nuestra realidad le hemos puesto sustitutos. Does that happen in Colombia?
¿A alguien le ha ocurrido eso en Colombia? Mexico, does it happen in America? Okay. We know it happens in America. We are the best at dreaming. En los Estados Unidos pensamos que somos los mejores soñadores. No. So of course, we will experience fear at the moments of a deep transformation that's occurring within us. Por supuesto, hemos tenido instantes de miedo a medida que esta transformación ocurre dentro de nosotros. And it feels like the unknown is taking over. Y nos parece que lo desconocido está adoptando este lugar. So I have a question for you to consider over the next few days. Entonces tengo una pregunta para que ustedes la tengan en cuenta en estos próximos días. What if ¿Qué tal si the only thing in the unknown esto que es lo desconocido is es God? Dios? Take a nice deep breath. Respiremos profundamente. What if the only thing in the unknown is God? Y entonces ya todo lo que era desconocido se ha ido, ha desaparecido. How's that feel? Wonderful. Wonderful. Él pregunta, ¿cómo se siente? Y yo le respondo, maravilloso. If you ever notice the mind be wary or argue with what's coming from the unknown? ¿Alguna vez te has dado cuenta que tu mente se preocupa de abrazar lo desconocido? Anyone ever had that experience? See, it's very common. Sí, es muy común. Of course, Por supuesto, of course. por supuesto. What if it's okay to let that part of the mind be afraid, argue, doubt, Está bien permitir que esa parte de tu mente dude. Anybody tried to fight with the part that is fearful or doubts or ¿Alguien ha tenido la experiencia de pelear Anybody? contra esta parte de la mente que duda? yeah. Of course, Por supuesto, but it won't work. pero no va a funcionar. Why would I fight? Why would something in my mind fight with the unknown? ¿Por qué yo permitiría que parte de mi mente pelee con lo desconocido? Anybody have an idea? Why would you fight with the unknown? ¿A alguien se le ocurre una respuesta, una idea para responder esta pregunta? Control. Control? Man has his hand up. Because I don't tell the truth. That freedom makes me free. Good idea. Anyone else? ¿Alguien más? Anybody else? To deny it. Aye. Espera un momento. Sí, dime. Al micrófono, ¿no? Al micrófono. Because I live in separation. Because what? Could you say that again? I live, she says, because I live in separation. Separated. Yeah. ¿Alguien más? Good. Porque pensamos que sé mejor que Dios.
That's obvious. Más fuerte. Porque todavía no me identifico con quién soy realmente. Because I'm still not identified with who I really am. Sí. Can you repeat the question? Why would part of my being argue or doubt or fight with the unknown? ¿Alguien más aquí quiere comentar o preguntar sobre esta duda que sentimos hacia lo desconocido? Porque no quiero abandonar el sueño. Because I don't want to abandon the dream. Porque tengo miedo de Dios y no confío en Dios. Because I'm afraid of God and I do not trust God. Of course. Por supuesto. Because that would take me out of my comfort zone, which is my known zone. Porque eso me sacaría de mi zona. Que es la zona que yo conozco. Me saca a lo desconocido, entonces mejor peleo y me quedo aquí. She's translating herself. Gracias. Gracias. I heard the magic word comfort zone, yes. Because that takes me Porque out of my queremos- comfort zone. Comfort zone, yeah. Porque queremos usurpar el puesto del Padre. Because we want to take God's place. One more, if anybody's... Una más. Which one? Okay, two more. Because I want to be, because I want to have the reason. Porque quiero tener la razón. Porque me siento culpable. Because I feel guilty. Well, did anybody write all those down? It's a pretty comprehensive list. Es una serie de respuestas que lo comprenden todo. And all of them are equally true. Y cada una de estas respuestas es absolutamente real, verdadera. But some of us may be more identified with one than the other. Algunos de nosotros puede que nos identifiquemos más con una respuesta u otra, But they're all forms of the same thing. pero cada una de ellas es la forma de lo mismo. Joshua calls them your argument with God. Joshua, Jesús, lo llama nuestro discutir, alegar contra Dios. So just take a moment and go like this. Entonces, tómense un momento y crucen los brazos. And as though God is right in front of you, which He is, Y observen a Dios, figúrense a Dios frente a ti, que en realidad ahí está. just go, Y digámosle, what are you going to do with that one, God? entonces puede que te rías de Dios. Okay, you can let go. Bueno, ya te puedes relajar. So we all have our unique flavors of our argument with God. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia manera de discutir con Dios, de alegarle a Dios. Of course. Por supuesto. What could separation be but an argument with God? La misma separación es nuestro alegarle a Dios. So we experience it as an ongoing
resistance and a lack of trust. Y toda esta experiencia, toda nuestra vida es nuestra experiencia de nuestra distancia de Dios. Do those sound familiar to anyone? ¿Alguien lo ha sentido así? Yeah, raise your hand if it sounds familiar. Levanten su mano. So I'm about to say something that many of you might think is way, way too simple. Entonces les voy a decir algo que les va a parecer demasiado sencillo. Breathe. Respiran. Not up here, down here. In fact, let's all take a minute right now and breathe. De hecho, eso es todo lo que hay en este momento. Respira. Help to put your hand there, but just feel the belly expanding as the in-breath comes in. Siente tu mano en tu barriga. Siente cómo esa respiración se expande. Se contiene y se expande. Feel how it rolls over into an exhale and the body relaxes. Y siente cómo se expande a medida que exhalas y te relajas. Just wanting to experience that feeling of the breath flowing very deeply in the body. Sencillamente siente tu propia respiración como se expande en tu vientre. And as you're exploring that, Y a medida que lo exploras, when you inhale, you are trusting that the breath will be there. cuando inhalas, confías en esa respiración. And when you let the breath go, Y cuando sueltas la respiración, cuando exhalas, you're trusting it will return. confías en que va a volver. To breathe is to cultivate trust. Respirar es cultivar la confianza. While you're continuing, just let your attention kind of scan through the body. A medida que continúas, permite que tu atención se concentre en tu cuerpo. And just let it soften, let go of any unnecessary tension. Y permite que suelte toda atención innecesaria. Permite soltar toda atención innecesaria. To soften, to let go. Suelta para que suavice tu respiración. And as you're exploring that, A medida que exploras esto, in Joshua's native language of Aramaic, en el idioma original de Joshua, en arameo, in his spirituality, en su espiritualidad, there was never any sense at all that spirit
and breath are two different things. Nunca hubo ninguna expresión de que la respiración y la espiritualidad eran dos cosas separadas. Spirit is breath. El espíritu es respiración. Breath is spirit. Ese es el espíritu. It's impossible to find one without the other. Es imposible ver uno sin el otro. And in the way of mastery, he begins to suggest some things to us. Y en el libro del Camino de la Maestría, esto empieza a informársenos. Breath is the bridge to what you call the Holy Spirit. La respiración es el puente a lo que llamas el Espíritu Santo. The field of infinite light, El sentimiento de luz infinita, intelligence, inteligencia, love, amor. that is the emanation from God. Esa es la emanación desde Dios. And he asks us a question. Y entonces nos hace una pregunta. Since this is true, Ya que esto es verdad, if you are not breathing well, si no estás respirando apropiadamente, what are you saying about your relationship with the Holy Spirit? ¿qué estás expresando sobre tu relación con el Espíritu Santo? To which I said, I'll have my people get back to your people. Entonces puede decir una persona con relación a la otra persona. The breath. Entonces respira. Want to learn a little Aramaic word? Lo que aprendo de mi vecino. Anybody want to learn a little Aramaic right now? ¿Alguien quiere aprender algo del vecino? Del arameo. ¿Alguien quiere aprender algo del arameo? So it's actually two words. En realidad son dos palabras. The first one is ruha. La primera es ruja. Ruha. Ruja. With a little bit of a ruha. Ruja. Yeah. Ruja. Ruha. Ruja. And the next word, Y la siguiente palabra, dekodcha. tekolsha. Dekodcha. Tekosha. Ruka dekodcha. Ruja. Tekosha. Ruka dekodcha. Ruja. Let your body get involved. Ruka dekodcha. Ruja. Tekosha. Ruka dekodcha. Ruka dekodcha. Ruja. Tekosha. How's that feel? How's that feel? ¿Cómo se siente? It basically means the one cosmic holy breath of God. Esto significa el sentimiento cósmico de la respiración de Dios. Very good. Ruka de Kodsha. Ruja de kosha. So this breath, the Ruka de Kodsha, Entonces respiren en ruja de kosha, emanated from God
emana de Dios in what he calls the ancient beginning before beginnings. y esto es el inicio de todos los inicios. And it's been emanating ever since. Y ha estado emanando desde entonces. You arose in it. Tú emergiste de allí, Like a wave from the ocean. como una ola del océano, Your soul, tu alma, the desire of the divine to bring you into existence. el deseo de la divinidad de traerte a ti a la existencia. You are the effect Tú eres el efecto of the Rucha de Kocha. de Ruja de Kosha. And that breath Y esa respiración is pure light, es verdadera luz, pure love, puro amor, infinite intelligence. inteligencia infinita. He has a word for that. Y Wanna hay learn una another palabra word? para eso, Okay. Shemaya. Shamaya, Shemaya. Shamaya, Shemaya. So, Shem for Aramaic is the infinite creative power of the divine, the Shem. Sham en arameo es el poder infinito de la divinidad. So we have Shem, Entonces tenemos Shem then we have Aya, Shemaya. y Shemaya, What is Shamaya. that? ¿Qué es eso? It means Significa everywhere, todo, everywhere, all Todo. around, todo, todo alrededor, above you, below you, por encima de ti, debajo de ti, permeating you. permeando. It's like the wetness of the ocean permeating every wave. Es como el océano permeándolo todo. It's in you now. Está en ti ahora. It's the essence of you. Es la esencia de ti. You are that light. Tú eres esa luz. You are that out-breath. Tú eres esa respiración. You are the Rucha de Kodsha. Tú eres el Uja de Kosha. You are Shemaya. Tú eres Shamaya. Guess what Shemaya got translated as? Y entonces lo que Shamaya en lo que se traduce, Now, we'll go there later. no, les diré luego. Have you ever heard the word heaven? ¿Alguna vez has escuchado la palabra cielo? Anybody heard the word heaven? Yes. Cielo. El cielo. Did you ever get kind of a sense that heaven was something that's somewhere else? ¿Alguna vez tuviste esa idea de que el cielo es algo allá, algo más, Anybody? fuera de ti? Yeah. Maybe it's up there, Sí, tal vez está allá arriba, like way up there, mucho más allá, like way up there. mucho más allá, afuera, arriba. But we're certain it's not here.
pero tenemos la certeza de que no está aquí. Anybody had ¿Alguien? that orientation? Yeah. ¿Alguien ha tenido ese sentir? Well, as they say in Baltimore, Bueno, como dicen en Baltimore, forget about it. olvídate de eso. Just get rid of that idea Solo suelta esa idea, because we're in heaven now. porque estamos en el cielo ahora. We're always in heaven. Siempre estamos en el cielo. It's impossible to not be in heaven. Es imposible no estar en el cielo. As Joshua puts it, Como Yeshua nos dijo, and breathe while you hear this. y respira mientras escuchas esto, You exist only existes solamente in the infinite loveliness en el amor infinito que somos, of the mind of God. en la mente de Dios. Mind is a word he uses because we're used to it. Él usa la palabra mente porque estamos acostumbrados a esa palabra We often spend a lot of our time in it. y hemos pasado muchísimo tiempo en ella, en la mente. Anybody ever felt like they spend a lot of time in the mind? ¿Alguien piensa que ha pasado mucho tiempo en la mente? You know, that thing that doesn't trust that God is in the unknown. Y entonces a veces pensamos que Dios está en lo desconocido. That place where we generate all of those becauses Ese lugar en donde generamos todos esos porqués. and yet we're literally creating them in the infinite loveliness of God. Y literalmente estamos generando todo eso en la mente infinita de Dios. They're all made of light, Todos estamos hechos de luz and they hold, therefore, an infinite creative power. y somos todos el pensamiento infinito de Dios. We can birth the experience of separation. Podemos nacer en el espíritu de inspiración. And we've done a very good job of it. Y hemos hecho un gran trabajo al respecto. So, every one of those because thoughts that we had earlier, Entonces, cada uno de esos pensamientos de por qué que hemos tenido they're made of light. están hechos de luz. They emerge out of our choice of how to use light. Han surgido de nuestra decisión desde la luz. And in that light is infinite freedom. Y allí radica libertad infinita To create what we most desire to experience. para crear todo aquello que hemos decidido experimentar. Does that make sense for everyone? ¿Eso tiene sentido para ti, para cada uno de ustedes? It's a mind opener. Él Good. dice, es algo que abre nuestra mente. Now, hello. Would you like some water? Hola, Okay. hola. Her name is Jira, by the way.
Ah, Gida, nice to meet you. gracias. Ay, pensé que era para él. I've got some. She brought the water for me because I was coughing. Gracias, Gida. Now, there's a ramification of this truth. Ahora, esto es una ocasión de lo que es verdadero. Has anyone here in their spiritual journey Alguien aquí en este camino espiritual attempted to not have certain thoughts? ha decidido no tener ciertos pensamientos? Ha Well, it's decidido time- no tener ciertos pensamientos. It's time for the Baltimore rule. Es hora Forget about it. de aplicar esta expresión en Baltimore. Olvídate de eso. Olvídalo. Why? ¿Por qué? Because to not try or to fight against requires one fundamental energy. Porque tienes el poder de tu energía fundamental. She can translate and hold a glass of water at the same time. Ella puede traducir y tener un vaso con agua al mismo tiempo. That energy is judgment. Esa energía es juicio, el juicio, juzgar. You know that thing that Joshua tells us gets in the way? ¿Sabes que lo que dice Yeshua al respecto? Have you ever heard him say, only love heals? ¿Alguna vez has escuchado a Jesús diciéndonos, solo el amor sana? Anybody heard that? Maybe in Course in Miracles, Way of Mastery, written on a bathroom wall, I don't know, where En un somewhere. curso de milagros, en el camino de la maestría. It's true wherever it shows up. Eso es cierto, independientemente en cuál libro aparezca. If I'm in judgment about a certain thought, Si estoy juzgando en cualquier pensamiento, estoy juzgando, am I in love or out of love? estoy en el amor o fuera del amor. What do you think? In or out? Out? Entonces, Now I ¿en don't know. o fuera? You don't know. ¿En o fuera? Él dice que no sabe. If I'm in judgment, am I in love or out of love? Si estoy juzgando, ¿estoy en amor o fuera del amor? Out. Out. Oh. Could the very judgment of a thought be a very fundamental and effective separation device? Podría ser que ese pensamiento de juzgar es una herramienta fundamental. Anybody ever wanted to know love? ¿Alguien quiere saber estar en amor? Yeah, okay, so we've tried, I don't know, love of chocolate. Entonces podemos ensayar chocolatinas de amor. That's okay, but it's not quite. Está bien, pero en realidad no, casi, pero no. Anybody ever wanted to experience the love of love of love? Just the
¿Alguna vez has querido experimentar el amor del amor del amor? Anybody? See, look at that. Sí. It's everybody. So if I'm fighting with a thought that occurs in the mind, Entonces estoy peleando con este pensamiento que está en la mente, and that takes me out of love, que me lleva fuera del amor. what are the chances that by doing that, I will experience the love of all loves? ¿Qué posibilidad entonces hay que mientras juzgo puedo estar en amor? Zero? Zero? Cero. Maybe 5%, maybe? No. Tal zero, vez zero. 5%. Zero. No. Cero. Zero. Cero. It's zero. Anybody worked hard or worked to not be in judgment of others? ¿Alguien de ustedes ha hecho el esfuerzo de no juzgar a los demás? Have you ever forgotten to include yourself in that circle? ¿Alguna vez se te ha olvidado incluirte a ti mismo en eso de no juzgar a ti mismo? So, I want to let you in on a very important truth. Entonces les voy a compartir una verdad muy importante. What alone is truly alive about you is never in judgment. Cuando el amor está realmente en ti, nunca juzga. It's all, for some reason, I'm remembering a song from Paul Simon. De alguna manera, se me viene a la mente una canción de Paul Simon. You ready? You're going to have to sing. ¿Estás listo para cantar? Something tells me it's all happening at the zoo. Algo me dice que está ocurriendo algo. Very good. It's all occurring in a little place in the mind. Todo está ocurriendo en un pequeño lugar en mi mente. In the infinite loveliness of God. En el amor infinito de Dios. We don't need to be in judgment of it. Entonces no estamos en juicio, no estamos juzgando. What might be useful to do? Puede ser algo útil de hacer, To observe it, observarlo, recognize it's there, reconocer que está allí even turn toward it, take a breath, y entonces inspirar y expirar and just say, of course. y decir, por supuesto, And then come back to the deep heart. y luego volver a nuestro corazón interno. What if it was possible to cultivate this as what we call a living practice? Y empezar, ¿qué tal si empezamos a cultivar lo que llamamos una práctica viviente? Not a concept or a belief, No un concepto o creencia, but as a living practice we engage. sino una práctica viviente que empezamos a vivir. And it's the living practice that transforms us. Es una práctica de vida que nos transforma. What if I could actually notice
the thoughts I've been arguing with or fighting with, ¿Qué tal si en realidad observamos estos pensamientos en que nos hacían sentir separados and just recognize it's there? y solo reconocer que esos pensamientos están ahí? Of course. Por supuesto. Some corner of mind is generating thought, Algo en mi mente está generando pensamiento and rain clouds generate raindrops. y entonces cada pensamiento genera un efecto. Anybody tried to fight with a raindrop? ¿Alguien ha tratado de pelear con una gota de lluvia? Oh, yeah, all the time. Sí, todo el tiempo. That raindrop shouldn't be there. Cuando uno piensa, esa lluvia no debería estar allí, It shouldn't be wet on my skin. no debería estar mojando mi piel. Doesn't make any sense, does it? No tiene mucho sentido, ¿cierto? But that's what we do with this interesting little critter that generates judgment. Pero eso es lo que estamos haciendo cada que estamos generando pensamientos de juicio And we end up fighting with it. y peleamos con ello. Yet we've already discovered that if I'm in judgment, I'm out of love. Y somos tercos y no nos damos cuenta que ese juicio nos mantiene fuera del amor. And if I'm out of love, Y en ese amor, which is light, que es luz, infinite intelligence, inteligencia infinita, infinite creative potentiality, potencial infinito creativo, aren't I losing the very power that could meet the moment? entonces estamos relajándonos para sentir ese amor creativo. What do you think? ¿Qué piensas? Am I cutting myself off from the source of wisdom? ¿Me estoy separando de esa fuente? What do you think? Are you cutting yourself off? Yeah. ¿Alguien se siente separado? Have you ever wondered where the feeling of connection and flow in love goes? ¿Alguna vez te has preguntado por qué crece ese sentimiento de amor? Anybody like, whoa, oh. ¿Alguien? Now I've got to figure out how to get back in touch. Ahora que te has dado cuenta cómo separarte, Which in this world is very simple. lo cual en realidad es muy simple, muy sencillo. It's called chocolate. Se le llama chocolate. Inside chocolate is theobromine. Dentro del chocolate está toda mi mente. Theos, God. Entonces, el chocolate. Therefore, Entonces, want God, eat chocolate. un Dios y el chocolate. Makes sense to me. Al menos para mí. So the whole point is, what if we could simply notice the wave arising of a judgmental thought? Entonces, ¿qué tal si sencillamente me doy cuenta de ese pensamiento de juicio? It just went, of course. Y es, por supuesto, They arise. ahí está. And let that become a signal Y entonces se convierte en una señal. to rest in the breath El amor se convierte en una señal para descansar en la respiración and
desire, y desear, desire, desear, desire. desear. Greater love, El gran amor, greater wisdom, más sabiduría and deeper peace. y paz más profunda. What if we could cultivate that as a living practice? ¿Qué tal si cultivamos eso en nuestra práctica diaria? You mean instead of warring with certain thoughts, En vez de preocuparnos con una cantidad de ciertos pensamientos específicos I welcome them because they are. y darles la bienvenida porque eso es lo que son. It's called honesty. Se le llama honestidad And let it become a signal. y permitirles que sea una señal. Oh, this must be the right time Este puede ser el momento perfecto to breathe and want greater love. para respirar y desear más amor, To let the cells of the body open to the flow of light. permitir que las células del cuerpo se abran al amor mayor. Like right now. Justo ahora, Just take a moment and breathe and simply want to receive light. justo ahora, tomémonos un segundo para respirar y sentir ese amor mayor. Desire it. El deseo, desear. Now, we won't do this for very long. No vamos a hacer esto por mucho tiempo. We don't want to indulge No queremos ser indulgentes in the enjoyment of feeling the flow of light. y disfrutar este sentimiento, el gozo del amor. More than 40 seconds of this is very dangerous to the ego. Más de 40 segundos, esto es muy peligroso para el ego. But don't worry, we'll keep track so we don't let you go too far. Entonces yo les voy a hacer el seguimiento para que no vamos demasiado lejos. So let me ask you a question. Permítanme hacerles una pregunta. Actually, a few of them. De hecho, varias preguntas. Is that all making sense to you? ¿Todo esto tiene sentido para ti? Like it feels like, duh, of course, that makes you, like, yeah. Y justo estamos diciendo, por supuesto, por supuesto. Good. Okay, good, good. So there's a place somewhere within us that has not lost Así que hay un lugar dentro de nosotros que no está perdido. wisdom. Sabiduría, We just got distracted. que es justo en nuestra mente. Would anyone here be willing, over the next few days, Ya que estamos aquí deseando en los próximos días to cultivate that living practice? cultivar esa práctica? Raise your hand if you're, well, wonderful. Levanten la mano si desean cultivar esa práctica. So now you know if you don't want to talk to somebody, Así que ahora, si vas a hablar con alguien, just say, can't right now, I'm cultivating. entonces justo ahora cultivamos. Now, at the end of our very short time together, you can forget this and never do it again.
Entonces, durante un breve momento, olvidemos todo esto. You can go back to enjoying the tension of the war of judgment. Y puedes empezar a disfrutar, soltar la tensión de ese deseo de juzgar. And why is that true? ¿Y por qué es eso verdad? Because you are infinitely free and have always been infinitely free. Porque tú eres infinitamente libre. Just as we were when we desired separation, Justo cuando disfrutamos habíamos disfrutado el deseo de separarnos, we remain as free now as we have ever been. seguimos siendo libres, como siempre lo hemos sido, To choose and generate experience. libres de escoger y generar experiencia. It's given to us freely, infinite light, Disfrutar que somos libres en luz infinita, infinite creation, creación infinita, to choose what we will do with light. para escoger lo que haremos en la luz. It's always been this way. Siempre ha sido así It will always be this way. y siempre será así, Because porque we are in heaven. estamos en el cielo. Shemaya. Shemaya. It's spread everywhere throughout the cosmos right now. Estamos en todos lados, por todos lados en el cosmos, justo ahora. It's never been taken away, it never will be. Say it again. It's never been taken away from us, and it never will. Nunca se nos ha quitado nada y siempre hemos estado ahí. So, Entonces, Ruka Dakocha. Ruja de kosha, Let your body move. Ruka Dakocha. Ruja de kosha, Ruka Dakocha. Ruja de kosha. Ruka Dakocha. Turn to somebody and Habla have con some alguien. fun. Habla con alguien. Ruka Dakocha. Ruja de kosha. How much time? How's that feel? ¿Cómo se sienten? All right. Ruka Dakocha. So, Entonces, we have just a few minutes left. tenemos algunos minutos. ¿Cómo estamos de About tiempo? 5 minutes. That's good. Want to learn a little more Aramaic? Just a little. Un poquitico más. ¿Sí? Okay. To do this, I want to invite you to, in a moment, Para hacer esto, los voy a invitar en un momento. you're going to welcome the breath. Vamos a darle la bienvenida a la respiración And you're going to let a sound come out. y permitan que el sonido salga. I'll do it first, then we'll all take a deep breath and do it together. Yo lo voy a hacer primero para permitir esa respiración profunda. Now, wait a minute. Pero un momento. Something's about to come from the unknown. Algo va a venir de lo desconocido. Uh-oh. Oh. Oh. Ah. You ready? ¿Listos? Sounds like this.
Se oye así. Complicated, I know, but that's... Yo lo sé. You ready? Let's all take a deep breath. ¿Listos para una respiración profunda? And just breathe and feel. Solo respira y siéntelo. Well, that was terrible. Eso fue terrible. Now, another little sound. Ahora, otro pequeño sonido. Imagine you had a feather in the palm of your hand. Imagínate que tienes una pluma en la palma de tu mano And you just, y sencillamente yeah, like you're God seeing what happens with creation. y observa lo que pasa con tu propia creación. Yeah. That's a fun one, isn't it? Es fundamental, ¿no? The next little sound. El siguiente pequeño sonido, Ooh. Kind of like the French, ooh la la, ooh. así como en francés, la la. Flavor. So sounds like this, then we'll do it together. Así se oye y lo hacemos y enseguida lo hacemos. Ooh. Again, highly complicated. Otra vez. You ready? Take a nice deep ¿Listos? breath. Just breathe and feel. Simplemente respira y siente. Feels rather silent now, doesn't it? Feels silent. Solo siente el sonido del silencio. Could sound have a creative impact on our being? Este sonido tiene un impacto creativo en ti. But we have one more little sound to play with. Y tenemos un sonidito más. It's the sound of our English letter N without the E. Es este pequeño sonido cuando decimos en inglés in, pero sin la i. So again, it sounds like this. Se oye así. Now we're going to put it all. Ahora, todos juntos. Abun. Aún. Abun.
Not too complicated. And we're going to chant it 3 times. Y un So- canto que hacemos 3 veces. We'll take a deep breath, we'll chant it together, Respiramos profundamente y cantamos juntos. we'll do that 3 times. Lo haremos 3 veces. Ready? ¿Listos? Okay. And as you rest right where you are, A medida que descansas en quién eres, has there been any war at all going on in the mind? ¿ha habido alguna palabra que sientas en tu mente, que has estado sintiendo en tu mente? Any fear of the unknown? ¿Algún miedo de lo desconocido? Where did it go? ¿A dónde se fue? When we come back together later this evening, Cuando regresemos más tarde esta noche, only if this is where you really want to fully be, solo si quieres ser totalmente. if not, be somewhere else. Si no, puedes estar en otro lugar. We'll explore what that is and why those wars and those fears seem to vanish. Vamos a explorar el cómo y por qué esas palabras se han desvanecido. Sound okay? ¿Suena bien? Okay, one last question. Una última pregunta. Is it feeling good to be here? You've all come great distances to join. Does it feel good to be here for you? ¿Se sienten bien por haber venido de aquí o de lejos? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Se han sentido bien? Well, if that's true, Bueno, si eso es cierto, give somebody a hug. entonces a relajarnos. Un abrazo. Nos damos todos un abrazo mutuamente. Oh, sure. Thank you.
Okay. Bueno, muy bien, a sus puestos. What time do we come back here? Bueno, entonces en este momento, gracias, thank you Jayem, thank you so much. Muchas gracias a Jayem y vamos a la cena y regresamos aquí a las 8:15. Marce, aquí a las 8:15. 7:30. Okay, 7:30. Ah, perdón, 7:30 aquí. A las 7:30 regresamos aquí. Vamos a la cena y regresamos aquí a las 7:30. Let's